Calls and notifications will be muted while recording. New notification from Shopee smiling face cancel button. Ayun, isang magandang araw sa inyong lahat. Siyempre, panibagong tutorial po muli yung ating tatalakayin dito. So, kagaya ng title, paano bumili sa Shopee gamit ang GCash, no? Meron dating nagawang tutorial si Domingo, kaya lang may panibagong update yung Shopee. So binago nila yung paraan ng pagbili gamit ang GCash. So yun yung ating ituturo ngayon, ano. So dito sa bagong update na to, may dalawang advantage. So una na diyan, example, may magbibigay sa atin ng gift. Yan. So halimbawa, may magbibigay sa akin ng pagpalagay na lang natin na headset. Yan. So yung magbibigay sa akin wala sang Shopee. Ang meron lang sa kanya GCash, no. So pwedeng siya na lang yung magbabayad ng halaga ng headset. Ipapadala ko na lang sa kanya yung yung QR code, ano. So yung screenshot, kasi i-screenshot nyo po yun. So pwedeng ipadala na lang dun sa may magbibigay, tapos i-scan niya ngayon dun sa GCash niya. Yan, lalabas na doon yung pay. So sa na mismo yung magbabayad, pero yung order siyempre sa akin pa rin nakapaloob, sa Shopee pa rin natin. Kumbaga siya lang yung magbabayad. So pwede po yun. So yun yung ating ituturo mamaya, no. So ipakita natin yan. So hindi tayo naka screen record kasi yung order na to pin-order lang sa akin. Kaya yan, naka-ano lang tayo, audio recorder, para hindi makita yung details, no, ng kaibigan natin. So umpisahan na natin, wag natin patagalin. Una, punta tayo sa Shopee. Home button. Naka-ready na. Apps list. YouTube Team Talk. Play Chrome. Shopee. Add Yan. notification. Shopee. 196. So dito, yan. Place order button. Button at checkout. But platform freeze touch of coins cannot Wait. touch freeze plat button or budget to dash web shop button. Get Ito shipping yung option on check box to check button. pag nagdata yung order, kung Merchandise ano yung protection by H1 item. Fire MC get by 8 dash parcel 1. Get the lone Fire MC2 battery charger Yan. 18,650 So, charger, no? 21,000 merchandise protection button check box to check button. Shipping option view all. Get by 8 button. Shop dash web total 1 items. 190 platform free shipping touchable 0. Coins cannot be redeemed button. Payment methods view all. Pay later activate. 7340.4 Merrybank. Activate. Pay merchandise subtotal. 200 shipping subtotal. 20 shipping discount sub dash 20 voucher discount. Dash total payment. 100 total. 100 save 262. Wait lang, nalagpasan yata natin Total dash yung voucher payment. dash shipping 20 shipping 208 merchandise payment activate. Activate. Payment details. Active Mary 40.470 for activate. Pay later payment methods view all. Button. Payment methods view all. Yan, so dito tayo, tap natin yan. Shopee. Payment method. Clear up to Mary activate. Button. Add recommend installment free at shipping and credit slash extra free on add new card. Other pay cash on delivery shipping discount. Payment sent button. Payment center slash e-wallet shipping discount. Yan, so tap natin yan siyempre. Yan. Button. 7-Eleven open 24. Sa mga nakarinig na ng tutorial ni Domingo, alam nyo na yan, ano? Gcash payment. Yan, GCash, tap natin yung GCash. Accessible 24/7. Confirm the top. Confirm natin. Shopee. Payment methods view all. Payment sent Merrybank. Activate. Payment to merchandise subtotal. 200 shipping subtotal. 29. Handling fee. Button. 4. Yan, so pagka GCash nga lang yung pangbili nyo dito, may yan, handling fee. Nakadepende po yan sa bibili nyo. So dahil nasa halagang 100 megit yung item, 4 pesos yung handling fee. Yan. Shipping dash web voucher dash web total payment. 200 total. 200 save 200 place order button. Button action place order button. Save 200 place order button. So place order na natin. Yan. Shopee. Yun. Wait lang natin habang naglo-loading. Shopee. Button action American button. Shopee. Button action American button. Button email verification total payment. 200 0. Payment method. Payment email. Marvin Atabay 91 at G please fill in pay. Button action American button. Pay. Yan, so tap nyo lang yung pay. Button action American button. Alert. Please wait while we button action American button. Button action American.
Button action there image. Securely complete. Open the Gcash link. Or log open the Gcash. Securely complete the payment with your Gcash app heading 4. Yan, so pagka lumabas na po yan, pwede nyo pong i-screenshot yan. So pagka na-screenshot nyo na po, pwede nyo na pong i-send sa kaibigan po ninyo, no, na magbabayad. Tapos doon sa kaibigan nyo naman, di ba may nakalagay sa Gcash kasi na ano, na pay QR code yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Yun, meron doon QR code doon sa pinakakaliway na eh. So pag tinap nyo yun, lalabas doon yung mga picture po ninyo. So siyempre pagka na-receive ng kaibigan nyo yung picture, dapat save nila siyempre para magpakita doon sa pay QR code ng GCash. So automatic din mag-i-scan. So lalabas na agad yun yung yung pay. So dito mo sa banda na to Open or log in the Gcash and Common Yan. 028 button action there again. Common 0 or log in. Open the Gcash link. Yan, so pag narinig nyo na yan, pwedeng i-screenshot nyo na yan tapos isa-nyo sa kaibigan nyo na bibili. Example, walang Shopee, ganun. Or log in the Gcash and Common 0 So ito naman yung gagawin natin, nasa atin talaga yung pera. Yung sinasabi ko ano lang, pagka example, may mabibigay lang sa inyo ng gift, ganun, o dalawa yung cellphone nyo, ganun, walang Shopee yung isa, nandun yung GCash nyo, pwede to. Button action there again button. Or log open the Gcash link. Yan, open yung GCash natin. Wait lang natin, no, habang naglo-loading sa Gcash. In progress 0% progress bar. Ang bagal. Processing. In progress 0. Gcash. Plus 63-9. Tap to log in with your biometrics. Tap the cancel authentication button. Authenticated. Processing. Yun. Gcash. Gcash. Wait lang natin. Gcash. H5 TV nav back. Confirm payment. Image. Shopee Philippines payment. Gcash pay now heading 3. Yan. Payment. Shopee Philippines Incorporated So, heading 2. yan din po yung lalabas kapag ka, yan yung lalabas kapag ka na-scan na yung picture na ipinadala nyo. Dito po papasok yon. Payment. Gcash PHP 200 available balance. ZDM AAA available PHP 200.11. Available ZDM you are about to pay. Amount. PHP 200.00. Discount. No available voucher. Total heading 3. PHP 200.00. Please review to ensure that pay PHP 200.00 button. Yan, pay na natin. Button. Confirm payment. Image. Pay online. Image. Shopee Philippines. New notification from amount. New note 200.00. Total. SVG plus 200.0 redirecting zeros. Proceed date. Nag-success ba? Chrome. Web. Open the Brigante Gcash web view. Connection. Shopee. Button action there again button. Button act page Shopee. Shopee. In progress. Loading. Baton 62 button. In progress 0 loading. You paid 200. We have notified the seller. Yun. Your order. Home Diba? button. My purchases button. Home button. Yan, para makasigurado pa tayo, pasok lang tayo sa Gmail. Nandun yun sa Gmail eh. Hyperion. Sa Gmail nandun yun. S3 notification Gmail. Nandito sa, kasi minsan dito papasok yun. Mail. Mail. Oh, signed in as my primary. Unread. Brigante. Payment confirmation for transaction ref. GCKV36HMQ4. Payment confirmation. Congratulations. This is to confirm that your payment has been completed. Reference code GCKV36HMQ4 channel Gcash merchant Shopee Philippines Incorporated amount PHP 200.00 merchant STID at 6:26 p.m. Yun, so nag-success naman sa, so ganyan lang po yung pagbili gamit yung GCash. So salamat po sa mga nakinig. Apps. Hyperion. Team Talk. Show recorder. Play Store. Recorder. Recorder. Cancel button. Save button.